nhớ giống trong này gì cái tin cha sẽ là có Sheng Elizabeth Lor đã nói nhớ giống Ramsey County bé lúc học pia do hai tia bé xã xua bé cho cái ba the Ramsey County đâu bé lúc chơi gió nó cũng ở từ khoa chuyên sinh nữa tuần là Human Resources là do HR tuần đó bé tham chỉ trong cái ở chỗ họ lử thì cái khó cái ba đâu bé cho gió so thank you both so much for being here today. Thank you for having us. Jenn nó bé họ mua Jenn bé họ mua Tracy thế bé họ mua từ Sai Lu Thomas. So before we get into all things HR and kind of what human resources does, if you can share your name, your role, and just a little bit about yourself, that would be wonderful. So one day bé bị thả cho HR tham chỉ cho có luôn bé có cho họ lựa theo có khỏi đó nè. Okay, so Jenn Yang. I'm in my position. I'm an administrative assistant. I came from a public sector program who hired. By Microsoft and Excel. Hello, by interviewing for positions for public sectors. Okay, thank you so much for being here. Okay, tụi món là huân Jenn tụi administrative assistant mà tụi nói tụi nụ họ lựa đồ bể và dốc kia này ạ. Chỉ nên tụi nó chỉ tàu nơi tay số tông lô là chỉ nửa bán hàng lúc sau thầu nữa là tụi nó này. Tracy. Hi, Tracy Sherbert. So I am an HR supervisor in the Business Partners Services team. And I've been with the county just about 3.5 years now. Who are Tracy Sherbert? Nó chỉ nửa tụi county actually HR manager. Nó trong là Ramsey County. Thì tụi họ lựa trong là tao đi pay lúc xong đâu là. Thank you both so much for being here and taking the time out of your really busy schedule. So okay? So when we are thinking about HR, right, human resources, a lot of folks think it's just hiring and paperwork. Can you share what human resources actually does at Ramsey County? So you be hay cho the HR nó chỉ nên có sao để do thế nên tiền nên xưa là do nên quan tâm tới thế này ạ. Thế thì biểu mình gì cho biểu mình gì hay the HR like human resources. What is she? So HR, we don't just focus on they focus on our employees' life cycle from B to sau na. So they take care of like your benefits here. They take care of your here. Being pilot, so like your if injured from a work injury, being make sure that the employees taken care of with workers' comp. So there's being more 5 departments. We have 29 departments, but HR they base up a bit more 5 teams. So bit more called General Services team, which is Tracy's team. Get bit more bit operations team that I focus with, and bit more bit called benefits team. Get bit more the DIOD team and bit ERP team. So there's a few of us that being more. We all kind of focus on different things in within HR. And then no ke be ya tha cho ko service team in human resources ko na yara So be talk about big general services of big recruiting and what HR does for recruiting and what the process big what for recruiting. Okay, Michelle. So I'm excited today to highlight the 2 specific teams within Ramsey County HR, the talent acquisition and the business partner services team. Nhớ là họ bé là chỉ bé lưu department là chỉ bé mua opening, là chỉ là what talent acquisitions, hoặc là chỉ business partners. So how do the county's values show up in the hiring process? If you can just share a moment when you saw that equity made a difference, just a little bit more about that. So Ramsey County values na chỉ sĩ li giá thấu này hire ning na. And then khi chỉ cho hạt địa thấu equity này bỏ na có value a Ramsey County mo na họ make a difference giá thấu này hire ning na. So the county's values are very specific and are a focus for each employee. And we have leadership, people, integrity, community, and equity. And we're committed to that equity, inclusion, and the respectful workplace in every day's action, how we work not only with each other, but also with our community members. Nhớ là họ Ramsey County nó mà ý bé cái tiền năng là sử dụng tiền năng tôi nó bé ở đây nụ nó mà bé cú bỏ hay thì bé chủ tôn thế cho năng hoặc là mua tụ sáng chẳng và ý thu trong thế cho
là một đối tượng năng và nữ hai khó trắng nữ mua bằng sử thông đại mũ nó là còn họ sự qua họ luyện họ đâu lú dây lú rõ theo họ còn đại mũ nó là còn họ giấy thu nữ mua cho cái nhân dạng tuân đối xe này à nữ tôi họ luyện đâu bé nó là còn nữ thép ba tao bé. Equity shows up in our hiring process when we consider a candidate's unique skills and opportunities. That direct and related experience is important, but we also want to consider someone's lived experience. Your lived experience has value as well. And we want to make applying to jobs and accessing opportunities easier. And we can do that by removing barriers such as education requirements, such as ability to get to the job via offering Metro bus cards so somebody could take public transportation. Chị nhớ đó là bé Ramsey County nào bé kiện thiện tiền năng tôi là bé họ lử là mà bé mua ở bé phần bé thiệt thế bị giữ ý lý do cái bé xài năng tôi mua mà bé chưa xài cái xài tới họ bé xài bé mua còn đời cho lâu ấy họ kể có bé xài xí luôn rồi xua hai năng của tôi thì họ lử đó bé đó còn đời mũ nó là bé cú bỏ thì mới cho năng là giờ chỉ mua đón được trả chế là bé những bỏ thì bây giờ mua trái bá lô, bây giờ mua trái chế trái lâu lô, bây giờ mua cho tới rồi là họ trái chế có bá lô nó này à, tan họ cho nó là bây giờ consider thì giờ là mua đi nó là nó chỉ là những mua phần tua tao họ lưỡi vậy nè, thì tên nó là bây giờ bỏ thì nhiều mua nung đi cha, còn nó lọt cha nó chỉ bây giờ thấy tôi năng ngày còn nữa mua lúc xưa dàn dàn tuần lúc xưa thế uốn nụ có xí luôn rồi bây lu ngày chỉ dễ trồng, sau đó và cho nhon rồi bây lu dễ lu rồi nè. Community organizations that we partner with, for example, Treehouse, Workforce Solutions. We have a career workforce center on the second floor of our Metro Square building, where anyone can come and receive help on applying for jobs, creating a resume, interview skills. We want to make sure that we're more than just an online connection, that we are able to build a personal, in-person connection as well. Chị bé cú mua cái ba liền thì giờ liền cho công họ bé là cú tua mua phần hoa lên là cái tua ba bé giống như cho partners là một đồ tech community organization for example giống như là Treehouse là tôi cho workforce solutions cho nó mình thấy cho công họ là mua phần và đó bên thiệt thiên địa cho nên là tua này chị bé của họ lên họ lợi chỉ có lợi họ ba bên thiệt thiên nó là còn nó này họ kêuว่า shit sở tận họ có bên thiệt tôi cho nênว่านึงmua lúc xưa nhân dạng tổ họเลยตัวเป็น. Perfect. So can you talk us through what a real role is that you've hired for recently and just what has happened from start to finish? So, okay, nay BMG nzi or Ramsey County hired recently na BMG do their life cycle no nu jongli jasu so from start to finish. Yeah. So when a department has identified a staffing need, that's when they reach out to the business partner services team and the talent acquisition team. And we partner with them to help define the role and to consider what they're looking for in that position. Giờ thầu nếu mới con nộp khí nữa cho nên tôi anh theo học luyện nữa tôi apply học luyện nữa nó chỉ bé dân của học luyện đó tôi talent acquisition theo bé chấm business partner chỉ trong gia liệt thì nên theo bé hạt tiểu lý cho nên nên theo qua cho nụ nên mua đó nó người giờ chủ trong lý trả nó chỉ nên theo bé chỉ bé thêm thôi mua chọn chế luôn nó một đôi lợi chỉ lợi theo bé của học luyện ok chỉ bé mà là sau thì cho nên bé dân địa tôi nó mà bây giờ thì tụ trong đi nó còn mua bằng sự qua tàu đi nó này à chỉ còn đợiให้เขาbé qua nữa. The first thing we want to look at are the minimum qualifications. We want to look at those. They're reviewed for relevance, for need, to see if they can be updated. Each job has a determined amount of years
of direct and or related experience. And then there's possibly an education requirement. And that information helps us build the min-quals or minimum qualifications. Chứ giờ là bây giờ cho họ được bây mua bây tiền là mà giờ thì bây giờ chùa thì oli tuần năng này nửa lúc năng nửa tàu qua đó họ lử oli này cho họ lử này do quá chi thế qua cho họ lử nó qua này bổ mua phần qua giờ bây giờ nó thế cho ta này nửa mua họ ba tàu tuần năng qua bây giờ họ lử này giờ thì cho nó là bây giờ sai tí xí họ ở đây là chỉ bây giờ chùa thì oli giờ ta lo nên qua họ lử tàu chỉ cho lúc xong rồi thâu con đôi mũ nó là oli cho cái cần đôi này họ cần đôi cho cái giá trị theo nửa cỡ giá trị kia nó chỉ tan thâu cho nó chỉ bé mà mới cho nó hậu cái chỉ bé theo bao lưu tàu tụi năng đời tụi năng nó người dân mua bằng sự thế người dân chỉ nhau tàu bé cho hậu được. Then we're able to post the position publicly using governmentjobs.com, and our applicants can then see that there's an opportunity available, or we can post it internally using our same process, governmentjobs.com, and then it's an internal posting that our current employees would have the opportunity to see. Anh thâu con đôi mũ thọ bé là sĩ cụ tỷ thả tôi để bé mua cho họ được bé giờ khi non thiệt tôi bé giờ ban thiệt tụi năng tôi hay bé giờ vừa tụi trong đi trả lời lô nó chỉ thuật chỉ sẽ ta con lô nó chỉ bé mà mua cho đời cho là rửa cho họ bé họ bà sa chỉ bé mua cho họ bé họ website hoặc là government job nó là một đồ còn nó họ ý họ tôi nó là bé cũng mà muốn thua tới nó bé sinh giờ họ thâu đôi mũ nó là giờ hay thiệt cho họ được bé cũng họ sản thiệt cho năng hòa từ tàu họ được họ Ramsey County là nó bé xã gọi ý cho năng nhớ họ hòa lợi mua bé bỏ từ là mua bằng sự lợi là qua tàu nó là bé cuộc thi đồ họ thế bé cho bé cho năng là số tua hoàn thiện cho nó vấn đề là sự giải cho nó vấn đề. When our applications are received, we're able to review them and screen. I know, Jenn, that you do that. Occasionally, you review the applications that come in. What sorts of things are you looking for? So when we're looking at minimum qualifications, it depends on position that you apply for. Like example, administration, come minimum qualification, get your high school diploma, and I believe your 7 years of experience. Jokomo 7 years of administrative assistance experience. Okay, come the got the administrative one. Okay, go apply for position. Okay, how we look through is Tony apply cái là sai thì you know go đủ ý liên tu một số nữ ở liên tu na để tên là bị chỉ số thì có số nữ ý liên tu số nữ ở liên tu na bị số hay thì này nó ý số nó có ý phá sớm mong bao giờ sớm mong họ lười cái giờ có tao ở chung thì giờ ở phá bao giờ cái bị số cho sớm mong hết cái nó bị số này cái còn được bị thì bảo thì tụi này nó nữa tao lấy của tôi xa xong rồi cái của bí nước thổ của bí cái của nước bé liên tu cái so right now cái của những trò hay thì của nước bé liên cái lợi ích số của cái sớm mong hay thì tụi này nó tụi nó 7 years of experience cái bé qualified new for a minimum qualifications cái I meet training and experience. Cái cấp biến gì cho họ substitution mình chỉ because I think cái hay mình chỉ cho họ đó này Yes. So mình chỉ cho họ substitutions. So substitution is example like make your positions like for social worker you do have to have a bachelor's degree in social work, but like minimum requirement. Minimum requirement is a bachelor's degree. But yeah, there go only administrative assistants. Cho có một high school diploma, hay có một years of experience na for administrative assistant. Cái đó hay theo son sai theo let's say có một an associate's degree for 2 years, right? But the substitution is as long as có một 2 years of customer service, có ở trong này cái đó phải cover có associate's degree là na, cái có đó already make minimum qualification. Yeah. So that's how we use our substitution. Okay, yeah, that makes sense. Thank you so much. So what happens when new hires start? What can they typically expect when they start at Ramsey County? So tell us a little bit more about that. So thổi từ ninh từ tao cái là bí họ được到 Ramsey County là na cho nên từ họ muốn theo cái bảo lý giả sử what's the training process about?
Yeah, so when the be start a like first day of their new hire, so the be do operations their PBTA we call personal transactions assistant. They're the ones that you back on so call payroll. Locally W2 here got change of forms then the like emergency contacts, go your address, go your W2 here. The you start you call it there bit more your departments where they're front facing. So like hey go get some only no and then they will meet you at your department like I know corrections bit more anywhere like front facing so all by hours like you only pay where pay or Monday through Friday to so they so the first mean dollar to operations PVTA and then from there dollar to benefit rep from there to station That's a total department. Yes. Yeah, for the training. Yes. Okay. Yep. BMG and or employee resource group that Ramsey County. Yeah, so Ramsey County they offer big ERP groups. Like for example, they can call a group with the ERP whole Asian descendants. They focus on big Hmong community. They also more other ones that also focus on other things with our equity that we have, and sometimes they like once a month they more. Gatherings that big ERP come together big one. So I know that bigger departments like DLD they focus on that where they think she heard of bigger I mean they invite everybody to come and it's basically a big network basic here there go hold in the HR go hold in the social services so basic to network each other now so that's how we communicate with our employees To support each other. Yes. Now. Okay. Yeah. Which so why are roles that benefit let me read that again. So why are roles that are able to speak multi languages, have bilingual abilities, why are they so important at Ramsey County? Can you just share more about these types of roles? So, vì cho or how or một cái roles ở bao hay ở bên call different languages na như vì là họ chính chính have Ramsey County họ sang cho nên họ and vì là họ chính chính. Yeah, tôi cũng mà for bilingual mà chính kiến nó khó tới vì thế bây giờ mong cái bên nhà bên chỉ cho bỏ hay mình cả nó cái để thọ bên là cả cái bên đó là by like by thọ nhiều lo by share to case worker lo nên đó cái bên chính đó bên nhà bên chỉ by cái chúng tôi tài liệu đó là cái là by cái là chỉ bảo nó so to me being bilingual is very important to khó để yêu sống sai để yêu họ luôn đó HR nói cái sometimes you mà từ nhà tài từ cô hiểu mong ấy có biết mong của tôi hiểu mà thì có ba cái cũng đi mu sai của tôi case worker đấy chỉ của chỉ bảo này này tôi của chỉ bảo mình cả cái cũng như ba lời đó khó thì nói cái or it makes me feel good it don't think đó khó thì hiểu mong na you ba you cái nên na so or in the cái it makes me a relief like hiểu của nhà bài cái linh thứ ba của nhà cái của tôi ông tôi cho này yes. Yeah. Tracy? So if anyone has a question, whether that's an employee or a resident or a community member, we want to be able to connect them with the answer. So when we have people in different organizations, our service center navigators, our community navigators, our election judges, case managers, case workers, as Jenn mentioned, if they have a question, it's helpful for them to be able to ask the question in their language and to hear the response to connect them to help faster. In-house staff. Yes. Thank you. Chị bisa để cho bé mua cho năng người là tôi lia community navigator là một đồ election judge là một đồ chị cho năng và trở tay số tông là sự trở san đỡ là sai đỡ tết thế này lò chọn đỡ lò nửa trong nhà lia tiền cho thầu bé mua tận họ cho năng nó xuất xua nó chỉ hãy nâng từ tua nó là cho năng nói cho và bé giờ xí to là ba to là hãy nâng nữa cho còn nó chỉ như hết khỏi uo to cả và lợi thì lý tua chả bé thế uo cả bé thì lý to cái ba to lợi trở đi là có cái thò nữa bé nữa.
So where can people find Ramsey County job openings or postings? Tining nguntia Ramsey County joholulika. So we have a website, so the Ramsey County Jobs, you could enter that into the URL, and that would drive you to governmentjobs.com. Cái chỉ bé mua Ramsey County bé mua bé khó vào xa nè, nhà thôn này muốn cho họ bé khó vào xa để muốn thiệt rồi là khó tiền job nữa nè, cái thôn này nhiều con tới là chỉ nhớ muốn này chùa muốn đó tập bé khó chỉ government job nè, thì nếu muốn cho tao thì nếu mà bỏ cho họ lựa khi thì họ đi mua bị cho họ lựa nữa nè. We're also at job fairs out in the community. We have 2 upcoming job fairs. One is at the University of Minnesota, seeking to hire social workers, and it will be on January 26th, 2026, from 1 to 4 p.m. Họ thâu con tới muốn nó lấy giờ lấy bé chọn job fair và bé mua này giờ con tới nó lấy bé chọn năng giờ tua mua đồ tỏ giờ ngà bé cho họ lựa bé mua khi cho họ bé Ramsey County tôi muốn cho đồ tỏ chỉ giờ thôn này tôi muốn trả bé tỏ nó chỉ này giờ bỏ bé thế này giờ bao hay bé mua chỉ tua offer đồ này nó chỉ bị giữ trong giờ lia lưu ý liền đu mà thế nên có trâu option có trâu nó thổi ý một sắp lóng một trộn đu chỉ bé mua bé khó nhớ job fair nhớ đồ tỏ University of Minnesota để nên tua đồ tỏ chỉ này giờ bỏ bé chỉ giờ bé mua nổi chỉ khí nó bé giờ kia đồ này. Another opportunity will be at University of Augsburg University. The School of Health is hiring for many different jobs in the healthcare field, and that is on February 2nd, 2026, and that's later in the afternoon from 3 to 5 p.m. Thank you. Thâu có tới muốn nó là bé cú họ giờ tất cả mà mua cái kho job fair thế thì chỉ thấy nó là chỉ nhớ nó về Augsburg University. Nhớ đó là có health department, nên nhớ đó thầu lúa ở hiện tạiวันที่ở sẽ nên có đâu thầu bé mong sao thầu chỉ mong đấy, chỉ còn đấy là nên mua phần như này tôi chỉ tôi khai ý là nên mua phần tôi còn nó để tôi trả bé theo họ tôi sai hay để bé mua chỉ. We also try and go out into the community and be at things, for example, Rondo Days events, Pride fairs, just any event that's going on in the community. If there's a place for Ramsey County to set up a table, to have supply water, to represent and to remind people that we're a great employer and that we'd love for people to apply. Cha có tới muốn nó là bé cú họ giờ liền nhớ đó họ lú rõ tới thằng nó chỉ bé cú họ giờ tự tôi muốn cộng tôi cho công năng bị chữa giống giờ liền Rondo Day là một đồ Pride Day là một đồ lựa cho công năng và lú rõ là uo này ạ chỉ bé tôi muốn mua ít lú trong nhớ họ chỉ bé ngà bé tên đầu tên tới bé mua Tết đen nữa chỉ giờ tiền của họ lựa là bé giờ ngà tôi rồi tới giờ thằng này tôi là chỉ giờ này bỏ bé là chỉ là nó bé thả chỉ bé mua chỉ là bé giờ mua thua kia rồi nè. You can go on to government jobs and complete what's called an interest card. Okay. And with an interest card, you can select all the different areas that you're interested in working in. And then once you've entered your email, you will get alerts and updates of job postings. So you can help make the government jobs website work for you and do its own personal recruiting on your own behalf. Thao khăn đại muốn nó là bé con government job đó đặc hàm bé lú và sáng đó nó là giờ có giấy thu bảo cái mua phần một đồ hậu thầu có một đồ hậu luôn nó chỉ có một thì hai tiêu ly có xã cỏ và bé xã chỉ tôi đâu có giờ thầu bé mấy con sở sử dụng này ạ nó chỉ có một hậu nó chỉ có một select hay là tao của xã của họ lử nó xã chỉ có một nhẹ con đấy chỉ có một cho hay là nó nói select nó chỉ giờ thầu bé mua họ lử là bây giờ xã đâu có giờ thầu bé họ mua cái gì thả là bây giờ xã đâu có mua á chỉ bên ba hay là bây giờ qua đó họ lú dây lú rõ nó là lú và sáng rồi giờ xã tốt khi đâu có chỉ có mà chơi thì họ tự nhiên họ có nhẹ theo cái xã báo nó chỉ thầu đó có mà lấy họ một cổng. Great, thank you for all that information. Thank you. So we covered a lot today, a lot of really good information. What would you say to someone who's currently watching
if they're feeling unsure or maybe a little bit scared or intimidated to apply for a job, what words would you have for them? Any words of encouragement? So, nè, nó bị thả đâu, đâu ya trong này giờ thì chúng mới từ nên ở sai bé program nên nó là sa apply to bé ít cho lửa na,แต่สิแล้วก็saแต่ตัวเราchỉ qualify lo giờ lửa in chai lo anh này cũng họ tới lửaเลยจ้าแล้วนี่หายได้ชิดเลย So go konoma go hay there apply. No, being a lot of positions for you got to have experience like there. Oh, got need to have a master's degree in this position. You know, be more a lot of positions that got to get high school task go you so go all into be like no be more a lot of positions that buy you help you get into Ramsey County. Have been more a lot of programs to buy you into the public sector program. An example, I came from a public sector program, and you know, they'll buy you to there, or you interview here, they'll buy you there, or you know, to Excel here, they'll buy you there, or you only know here, they'll buy the typing, cô hay there chỉ chọn chạy there, cho có chỉ lấy nó, cho có chỉ lấy cho nó, there's another one, you know, and say never give up trying, you know, you có sợ, lý là hay there you sợ cho you cho được tên nó已經到寫我個刀呢 you know, so lý cô only have cô lý mua high school diploma, so cô apply apply for a administrative assistant position to follow chi more there la sa có more bachelor's degree na this year go to so I've actually moved up from the ladder, you know, like go hay you apply for job mẹ ai xíu lo ni hay you ôi chuyện tế cái you rất khó sẽ share là na, so you chỉ cho feel like got you qualified na yeah the you more quantity like I said cho có more your customer service you go apply logging your na especially because FAS department connect build department for social services na ke go both the FAS na le chi la minimum qualification ke in your high school diploma in customer service. So I think we want to strongly encourage Jenn's story alone is just but one example of how you can start and move and build your career based on that opportunity. And we really just encourage all of our community members, please apply and consider Ramsey County. Your working with us will only make us more diverse. Thì cô lọ cô yên sau xe thiết sau liều chỉ mình xài nhân hai thiết có chỉ cho mấy xe hai tiêu của tôi chỉ bảo chỉ đi theo của tôi sau của bù apply một số là bù yếu của nó này có cái chỉ apply một thầu lỡ yếu có lỡ nó là có sự biết cái họ nó muốn nó là ở bên xong có bảo hoặc là cho nụ lỡ mua được họ khí có mà họ mua apply gì đó thì thầu trong liên đó nó mà theo trong liên tục kín đây có thể li vấn đề share rủ nó chỉ còn đợi cho cái và có một bằng sự của tàu anh thâu còn đợi mũ họ hại tôi này chỉ biếtสั่งcho đời thế giờ nên là từ họ nó lỡ bảo chỉ trắng nó là nên như mìnhตัว apply นะ apply โดยกับที่ตัวnóไปถ่าThank you. And so before we end today, I was asked, I would love to just know what keeps you doing the work you do? What is your favorite or best part of your job? So on the base of no go sanu ne at there ya te yo ko what donation shit cha lo ya te yo ko jong cha the needs all yeah. Go cho cái you know cũng nhà the li go to see hay cũng nhà con tới đó chỉ rồi á this year hay go cho là cũng nhà mà especially that you know we just don't give back to the community na we also give back to our employees, you know cũng nhà cho họ lựa that we recognize our employees of what our employees do to the to our community and to us and how our everyday process goes as for employees life cycle, you know we just don't focus on paperwork and you know cũng nhà khó tệ you know we give back to our admins and we recently had a training for our administrative conference at Hamlin University. It was a great success thanks to our DID team and we gave back to big admins that you know so that's what cũng nhà cho của họ lựa and I love it when they include me the call thing or you don't share the oh yeah I gotta give back to my employees that you know we are the first ones they see and we are the last ones that they see for their employee life cycle. So giving back to bigger employees is a plus for me. Yeah, okay. Yeah. Yeah. Thank you.
it's important to be a part of something that's bigger than myself. So I have that opportunity every day to answer questions, offer support, give advice and guidance. HR is never black and white. We live in the gray. And so no 2 days are ever the same. Thank you so much. Chắc khỏi cũng nhiều chấp lời nó mà khỏi giờ li của tổ lử ba tổ bé chân hưng đâu còn đại mù nó là bé chân hưng quá lử họ là bé nhìn nhẹ xít sới thế theo đó này hạt bé cái quá lử nó chỉ trong liu bé mong hạt là chỉ mika hạt black and white nó mà lên sai chỉ to hạt chỉ hạt đa lọ đu này bé mà bé chỉ black and white bé tiền đa lọ đu nữa chỉ hạt đa lọ đu béยังย้อนนั่งจะbéยังquá lử ok thế bé chơi là những chỉ ba nó là những ba tổ bé lú rõ bé này chỉ bé sinh chơi I love that because growth happens in gray areas. So I love that. So thank you both so much. Wacho, Thomas, thank you both so much for coming in and talking about human resources. I learned a lot and I work at Ramsey County. So I appreciate this conversation and I hope you all come back. And then Wacho, Thomas, our interpreter who does so much of our work. And thank you both for being here today. Thank you for having us. It was a pleasure. Thank you so much.